Okay. Well, thank you, Bishop. That sobered us up very fast. 27 minutes before 10 o'clock. Do follow us on our Facebook page. We are live streaming Soul Food. That's at Star FM Zimbabwe. At Star FM Zimbabwe. Today we are looking at false teachers. Wonderful. Ndichipinda muno ndakabvunzwa naShauto zvikanzi kona Bishop ngakoti false teachers kuti zviitese made kungoti tikuzviziva kuti ndataura pamusoro pema-false prophets. Made kungoti false prophets. No, I'm talking about false teachers. Okay. All right. You know, ukatarisa even nemunhu asingazivi bhaibheri vhesi yekuti kuchava nemaprofita enhema anotoiziva chaasingazoziva cho ndechekuti inenge iri papi but unonzwa chinzi kwakanzi kuchava nemaprofita enhema, especially kwakaitika a miracle yekuti kwakati kwazonzi kwazodai zvakapinza kuti vatanga vakomana vayo vaprofita venhema zvakanzi vachauya saka musabatwe kumeso because vainzi vachazenge vachiita minana vachazenge vachidai. Before we even carry on, yes. The word false, it needs no explanation. But I think for our pleasure, we will give you the definitions of the word. So the word false means not according with truth or fact. The word false means, that's it, incorrect or even untrue. Wow. And now, pamusoro pema ndisati ndaenda ku topic yangu, when we are talking about a false prophet doesn't necessarily mean kuti munhu anokuudza kuti iwe unonzi cheni iwe uri tare obva kuti ya saka ndewe nhema because ataura zvisizvo. Uyo hatingamboti ndewe nhema haasi tombori kwacho. Anonzi wenhema ndeuyo asina kunge akatumwa naMwari kuti aite zvaari kuita. Anoshandisa another spirit other than the Holy Spirit mukuita, because kune mimwe mweya inogona kuziva ramangwana ravanhu, inogona kukonzeresa nature correspond in a way yekuti panoitika watinoti munana. Izvo zvezvo zviri easy. Ndosaka ndisi kutaura pamusoro pema-false prophets nhasi. Why? Because people have tried so much to warn people about false prophets. Okay. And vanhu vakutya even maprophets acho ichokwadi vakutadza kunyatsochifunctiona nepamusana pekuti akangoshandiswa naMwari chitagi chekuti ndewe nhema chinobva chauya paari. Zvakuita sekunge wese ane nyasha dziri pamusoro pake dzekuita zvinhu anopedzisira atagwa kuti he is false or she is false. But now I want to say this: a false prophet are less dangerous than a false teacher, because if a prophet is not true, even without anyone coming to you and tell you kuti uya aswe chokwadi, zvinogara zvabuda pachena zvega kwauri kuti aswe zvechokwadi. You discovered when somebody is coming and giving you a prophecy of where you are coming from, and they don't speak the truth, you know yourself that he is not speaking the truth. Saka it doesn't really affect you negatively. Unogona kukanganisika panguva iyoyo, but zvine less implication kufuture yako negatively. A false teacher kana kuti munhu asingadzidzise chokwadi are very, 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 very dangerous. To start with, our first teacher was Lucifer, our first false teacher. When he came into the garden, unongozwa maridzo yake yakadzingisa vanhu pakanaka. Saka uchaona kuti any time and any moment yauno accommodate a false teacher mulife yako, unopotsana nedestiny, unobuda mugwara rakanzi naMwari unofanira ngori. But how shall we know that this one here is a false teacher? How shall we know that I'm accommodating a false teacher who is misleading me? Okay, I will get to that. But to start with, let me read from 2 Peter chapter 2, verse 1. It says, "But there were false prophets also among the people,
He's speaking in the past tense. No, but even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Saka, number one, a false teacher anodistorta chokwadi chinotozikana, anotsvaga zvimwe zvekuunza pachokwadi ichocho kuti achimanipulate. Ndatoziva kuti munhu wese the way yaanobehave haabehave according to the way he was prophesied or she was prophesied to. Behave according to the way they've been taught. So if you have got a lot of people who operate in error, it is because they were taught by people who are not trustworthy, who are incorrect, like the way you put it. So uchaona kuti zvine impact yakanyanyisa. Dambudziko raunaro kubasa neuyewe unogara wakaklasha naye zvine chekuita naakamudzidzisa achikura upenyu chaiko. Saka panapa handisi kungotaura chete ma-false teachers echechi, ndikutaura kuti even ma-false teachers eupenyu. There are people who raise, pane umwe akamboimba kuti munhu haana chakanaka, chererai munzwana wangu, pandaiva mukomana ndaiva munhu ndaifunga kuti munhu ari right, ari kudzidzisa vana kuti vanhu vakaipa. Haasi kudzidzisa vana kuti kune vamwe vanhu vakaipa, kune vamwe vanhu vari right. Ari kuvadzidzisa kuti vanhu vakaipa. Zvaona kuti when they grow, vanenge vachiona everyone as an enemy. But Bishop, are we not all bad in someone else's story? There's someone out there who has a completely different story to the one that Shalda has about my Judah. Yes. But you taking it as a doctrine to teach. Okay. That okay, I may be a bad story to somebody, but it's very dangerous for them to raise their children. Ashauda vanhu vakaipa iye achitaura anyone. Zviri nani ataure kuti kabishop kaya akasika munhu kamwari. Zviri nani achimuudza wani ndikuudza mwana kuti vese vanhu vese vakaipa, chechi yakaipa, pane imwe ndakambopinda, saka chechi dzakaipa. Already munhu iye ari kuleader vari kutungamira into destruction. Okay. Saka uchaona kuti kune vamwe vanhu vane away yavanobehave yamunoshiya kuti munhu akakurira kupo zvine chekuita nevanhu vaitaura mulife yake. Let me tell you something. Kurasika kuenda kugehena hazvinidha akuprofita zvisizvo, zvinonidha akudzidzisa zvisizvo, because ukadzidziswa zvisizvo unoita zvinhu zvisizvo wopotsana nechokwadi worasikira muupenyu hwako. That's how dangerous false teachers are. Vanokubatsira kurasika. A false prophet anokurasisa. A false teacher anokubatsira kurasika. Zvokuti iye haazokubata ruoko achienda newe, teaching yake ndio inokubata ruoko ichienda newe, and inorarama for a long time. So it's the system. It's the system. That's why you discover kuti uchaona kuti munhu anotora nguva yakarebesa kuti abve muzvinhu zvaakatenda kuti ndizvo. I like where this is going because it's reminded me of actually Sunday's message, Pastor Marecha, and he says, remember when Elijah and Vanana Jeroboam and all of that stuff, right, how Elijah could have destroyed the king, yes, who got people to be worshipping a false god and stuff, right, but Elijah said, you know what, let me put my God's name on this, so that Mwari comes and destroys. So he says it is a system that he wanted to destroy, not a man. Not a man. Yeah. Wow. When you're talking about Jeroboam, oh wow, I like this. Jeroboam ndiye number 1 in Bible. Pakutadza. Kana achitotaura, panototaurwa mumadzimambo akauya, vachitonzi vakaita chivi chaJerobhoamu chakatozenge chaane muridzi wacho. Zvekutoti munhu akatoita chivi zvatonzi icho atanga chivi chaJerobhoamu. Imagine, chivi chaJerobhoamu ndechipi? Changa chiri chekushifta vanhu pana Mwari achivaendesa pazvifananidzo. Shoko raMwari, he misled Israel. Saka you discover those who have been misled vachatongwa havo
nezvivi zvavo zvokuti vakatsauka panzira. But kune mumwe ari kutonzi a devil ari kutungamirira kumanufacturwa nekudistributwa kwechivi ichocho kuvanhu. Because Jeroboam was a false teacher. Saka uchaona kuti ndaunzira chirongwa ichi ndechekuti vanhu, they are not careful, they are not avasi sensitive about false teachers, very sensitive about false prophets. Yet false teachers vanouraya destiny zveupenyu hwese than false prophets. Because the moment somebody discovers that this is a false prophet, they will just say, they move on. But a false teacher, kuti doctrine yegone kudzurika munhu iri wrong, muchiisa yakanaka, it's very difficult. Ukabvunza maevangelist anoparidza evhangeri, it's very difficult kutendeutsa munhu anofunga kuti anonamata iye asinganamati than kutendeutsa munhu asinganamati zvachose. Because asinganamati zvachose ane space yekugamuchira new stuff muupenyu hwake. But anofunga kuti anonamata, anofunga kuti akazara kare, nyamba akaleadwa nema-false teachers, akapuhwa nhema. Zvokuti kana ukachida kumuchimuratidza kuti no, chiedza ndechichi, haagoni kudzoka kuchiedza. That's why you saw kuti it was very, very difficult to preach the gospel in Jerusalem, where people thought kuti they had had enough of the word of God. Vasiri kuziva kuti Mwari une chitsva chaaunza chinonzi the gospel of Jesus Christ. That's why vakomana vakapera kuurawa nekuda kwenyaya idzi. Why? Kune vanga vakaenda mberi kudhara vakanotaura zvisizvo kuvanhu. Ndosaka Jesu aiti be very careful with the yeast of the Pharisees. That was a false teaching, a false doctrine. Yaiedza kuti be very careful when those people begin to speak. Why? They will mislead you for the rest of your lives. A false teaching inoita kuti kana even Mwari akauya mbune utadze kumurecognize ndiye. Why? Because wakadzidziswa a certain way yakanzi kuti uzive kuti uyu ndiye Mwari, zvinenge zvakadai, yeti zvinenge zvisizvo. Who was that who was trying to pick a king and then said, no, kings need to be tall and strong in stature? Who was that? That was Samuel. That was Samuel. Yes, because I'm false teaching. Yes, because the first man to come, Ashim anointed, was Saul. The Bible says Saul was tall in all Israel. And anga ane stature isina vamwe. Saka paakatanga kunongedzerwa kuti uyu ndiye mambo ari kudiwa neIsrael, akafunga kuti ndozvofanira zvakaita madzimambo, zvokuti paakazonochifanira kunoanointa the second king of Israel, he was looking for a tall man in stature. Saka paakangosvika pamba, he saw Eliab and he said, behold. Akatoti, behold the chosen one of the Lord. Haana kuti muda kubvunza, anga atotinutsa kana anoiti mweya wada kumuzodza. Mwari akamuti, stop, what are you doing here? Ungaite ndinda kuunza kuno. Saka uchaona kuti munhu ane false doctrine, even airi mupresence dzamwari, anoignore, anoconcentrate on zvinhu zvaanofunga kuti anoziva. I like this because now when you're saying false teachers, meaning that if my father taught me something that was untrue, yes, and I believed it, yes, and it was indoctrinated within me, yes, I am going to pass that to the next generations and generations, yes, and generations. Saka tinenge tiri generation yavanhu vakarasika. Tinenge tiri generation yavanhu vakarasika vanotungamirirwa nenhema. Saka at the end of the day uchaona kuti mugeneration iyoyo hakuna munhu achanyatsosimuka to realize their full potential, because nhema idzodzo dzega dzinenge dzakatokwana kukeja munhu iye. The devil is not like God. The devil is not omnipresent, which means he's not everywhere at the same time, because the devil is a creature. Only God is omnipresent. Ndiye anenge ari kuno, ndiye anenge ari kuUK, ndiye anenge ari kwakati. The devil chaakagona kuita anoziva kuti I am limited. Chichaakaita vakatengesa different types of doctrines dzakangogadzirwa to mislead people. Kune dzimwe church dzakatozodzwa dziri highly satanic, but hadzizikana nekuti hadziite zvemweya unozooneka kuti ndewa Satan. Chavakangogona kubatiswa chete nekupa vanhu inhema. Izvozvo chete dzakasenga vanhu vadziri kuendesa kugehena nenhema chete. Maresources anenge ariko ekudistributa nhema, so that vanhu vasasvike pachokwadi. That's why you see kuti pese panoda kufambiswa nhema, maresources anowanikwa. Panofambiswa chokwadi,
zvinoshandisa dongi chifamba nedongi wakainzwa here iya yekunekekene yekupersia painzi paroda kuuraiwa majews zvanzi vakatsvaga abreed yemabhizi aimhanya stereki vachinofambisa information isiri right. Wrong information is swift like a jet fighter. So you discover kuti pari kunzi pane Moses paakaenda mugomo paakaenda 40 days and 40 nights pasi pakasara pachinzi hatina munhu anotitungamirira panapo tiumbire chimhuru chekuti tinamate hatitika nikikini Aron akati handina zvokuumbisa zvakati tinazvo goridhe rakabuda sei pakabuda remagoridhe risati ramboonekwa goridhe rikati bvuvuvhu rikasa imagine kuunganidza goridhe rinokwana kuumba munhu igomiswa apa ikonzi ndiye amwari vanogotanga kunamata. Saka uchaona kuti pese pari kuuya a false doctrine panofinancwa. But panotaurwa chokwadi, when Moses was now about to build the Ark of the Covenant, akanzi ita revival kuti vanhu vakupe zvokushandisa kuti uvake areka yangu. Pane chokwadi zvino pakuda revival yekuti vanhu vadzidziswe kuti vaite give to the work of God kuti zvifambe. Saka uchaona kuti kazhinji zvakatakura nhema zvinonyanyokocherwa zvinonyanyosapotwa kuitira kuti vanhu varasike. Why kuti supportwa izvozvo? Vanoziva kuti the moment yawapiwa information iri wrong hauchanida anokuronda. Information iyoyo yakatokwana to mislead you pasina even musatana chakutera. Kana ukatoenda kuna anokunamatira hakuna dhimoni rinodonha. Chawinacho chete ishoko renhema riri mauri riri kukugaidha richikuendesa kusiriko. Saka uchaona kuti une problem nevanhu vakawanda. Iwo wachauzivi kuti the way you were raised handiyo yakareiswa munhu wese. Kune vanhu vakaraiswa vachimisleadwa nevanhu vakavaraisa zvokuti behavior yavo ine chekuita nekwavari kubva. Saka iwo uchiedza kunoka sense into their heads, you find it very difficult. Why? Because musoro mavo makapinda zvinhu kare. Pane vamwe vanouya pafacebook yedu patinenge chinhingekina, unongona umwe angokomena kuti mapasta aya atanga. Why? Ane munhu akamuudza kuti mapasta ari wrong. Saka haachatombonida even kutombotanga anzwa kuti zviri kunzii. Zviri mumusoro make ndezvekuti vanhu vechurch havasafamba zvakanaka. There's one who has said, who has come through on WhatsApp, false teaching iri kuita kuti ndivige salary nepayslip kumukadzi wangu. Jesus Christ. We are kuedza kuti iChristmas inoyo ari kuti iko nevenini. False teaching. Yes. You see, ndo zvimwe zvezvinhu zvacho izvozvo. False teaching ikauya muupenyu hwako haugoni kana kuzowana mukana wokuteerera vamwe vachitaura ndau unofunga kuti zvawakadzidza ndizvo zviri right hakuna zvimwe. Coming through also on WhatsApp, true Bishop, most teachings are based on church doctrine, but zvisingafambidzane maringe neshoko raMwari. Ndo paunonzwa vanhu vachingoti kuchurch kwedu zvinonzi. Uyabva apedza. Ndofunga takambotaura pamusoro pema-doctrines of men panapa. Tichitaura kuti dambudziko rinozoitika nderekuti kunyanya isusu mabishop hatizenge taakuudza vanhu kuti no, ichi chichandataura ichi hachisi chekudenga ndechangu ini somutungamiri kuti ndirane this organization the way I feel, I see it fit. Elijah ndizvo zvaakaita here paya paakazoti zvoni paakazoshedza moto panyaya dzanaJerobhoamu ipapo. Ana akamira semunhu, haana kuti ndatumwa naMwari. Akamira semunhu. Haana kutaura kuti ndatumwa naMwari kuti zvoni tigoita so. Akangoenda saiye Eria. Akazvimiririra. Saka tikagona kuzvimiririra, we won't mislead people. Then you won't have a following. If you stand alone, you've got to back it up with the Holy Spirit. You've got to back it up. You've got to bring the name of the Lord into it so that at least you get people's attention. And you see it even by my 10 commandments. Jehovah akatogara atoudza futi zvokuti usataure in the name of the Lord pasina. Usataure kuti ndati ini ndisina kutaura ndini Jehovah. Dambudziko redu nderekuti tinoti Mwari akandituma kuti nditi zvakati. Then people havana choice but to follow even zvinhu zvacho zviri wrong. The word of the Lord, the Bible, is our guide.
ndiyo inotigaidha kuti tione kuti okay, mafambiro ari kuita munhu uyu mafambiro echokwadi here, madzidzisi aari kuita ndizvo here zviri mushoko raMwari. Vanonzi vepaBerea ndipo vainocheka mumagwaro kuti zvanga zvichidzidziswa naBishop Musa zviri maringe here neshoko raMwari. Dambudziko riripo nderekuti takaita inonzi hero worshiping yakauya kuchechi kwaKristu, whereby isu vafundisi vanhu havachateeri Mwari kuburikidza nezvo, but vakutotera isusu vacho zvekuti whatever I do or whatever I say zvinofungirwa kuti ndiMwari adaro. All right, coming through on WhatsApp. Good morning, my Judah and Bishop. Ndosaka zvichinzi zvakaoma sekunamata. Now every church has its own doctrine. So what should we, the people, do when churches say everyone is going to be married or get a job? Is that a false teaching or what is it? That's not a false teaching. Zviya pari kuriliswa word handitika word kana riri kuuya kumunhu wese anoritenda anorigamuchira opozisa zvacho, asingaritende anoriregedza. Right. But tiri kutaura pamusoro a false teaching. A false teaching ndeyekukupa a certain way of living which is not correct. A false teaching kutaura zvinhu pamusoro paKristu kana pamusoro pekunamata zvisiri correct. False teaching kudza vanhu kanamatiro kuti mukanamata zvakadai so ndizvo izvo zvisiri izvo. Those are false teachings. Madoctrines emachurches vanhu ngavanenzwisisa andina kuti akaipa. Mamwe acho akanaka, mamwe acho anenge abva kuna Mwari, munhu anenge atodzwa zvinhu zvechokwadi naMwari. Mamwe acho anobatsira oda pasvondo. Ndosaka uchinzwa vana Paul vaiti saka takazoisa mutemo pasvondo wekuti asingashande ngaaregedze kudya, nemhaka yekuti panga paoneka vanhu vanga vari lazy vaifarira kubenefita from others vasingashandi, ndokubva vaisaka mutemo kawo. Akasi ivhu ikakako kaibatsiridza kuti pave neorder uye vanhu vadzidze kushanda. But pane mamwe madoctrines mai anonobata pamusoro peivhangeri omanipulata chokwadi. Koita vamwe vanosimuka vachitsika nekutuka vamwe vachisimudza mazita avo iwo, because the moment yaunotaura vamwe kuti vari wrong ningina ndenge vari wrong, automatically kuti iwo ndori right. Yeah. That's another spirit of manipulation. Uri kumanipulata chokwadi. Hauti ningina ninge ari wrong, unoti zvakati nezvakati zviri wrong. Zvakati izvozvo zvine vari kuri zvirepresenta zvinobva zvava expose. Because the moment yaunonongedzera ma-individuals, that becomes church politics. Uri kuedza kuti vanhu vafunge kuti iwe uri right. That's why you see it's very easy kuti vanhu vanowanzoparidza nyaya dzeutsvene stereki, vanhu vanofunga kuti ivo ndivo vanhu ivavo vatsvene. Pasine chakati, pasine upombwe, pasine vanhu vakadai vari kutadza, vanhu vanofunga kuti munhu ari kutaura izvozvo haatadzi. Panozotadza munhu iyeye asimuke futi. Why? Because vanhu vanoti ko zvanga achita sekunge ndiye anozoningirikina wani vanomutsika, hakuna anogona kunomuencourage kusimuka again. Why? Because the way yaiticha yanga ine kamanipulation mukati yekuti vanhu vafunge kuti iye ari correct. Hanzi on Facebook, asingazivi haazivi, kusaziva kwake kusvikira azopiwa chiratidzo. Saka those false teachers, they think that they know, yet they don't. Oh, wonderful. Maybe these false teachers were also taught. We become a generation yekuti akadzidziswa izvozvo ndobva amhanya nacho ndokunodzidzisawo vamwe kusvikira chakungoenda chakadaro. Jesus Christ. That's why you see kuti the crop yemafundisi asimuka izvezvi zhinji yacho iri kuoparika muera because of people who have taught them falsely. They have told them that the gospel is about money. So when they are coming to preach, they are conscious of money. They have been taught that greatness is measured by numbers. Be careful, when Bishop. You see somebody with a large following, then it means they are more anointed. So they measure anointing. Even when they are speaking about great men of God, they speak according to numbers. Saka already akachiminister akaona manumbers asiri kusimuka, it's easy kuti aende kunoromba. Okay. Because haatendi kuti akazodzwa enough. Chaasiri kuziva ndechekuti Mwari anogona kukutumira unoshumira munhu wani.
calling yes akukushedza agodidi akutumira prepare one person who's going to become great. Some of the people that have raised us, they are not here. You don't know them. Maybe they were sent to raise me so that I may minister to you. Saka mukamumeasure muchifunga kuti mudiki, iye akaburitsa chimwe chinhu, muchimukompera nemunhu akaburitsa vakawanda vari kungotsvagawo help zvavo vari kunetseka neupenyu. Saka izvozvo ndo dzimwe nhema dzazosaka kuti machechi muvande politics, muvande mishonga. Why? Kune vana vakadzidzisa vanhu zvisizvo, kuti ukaona munhu achiteerwa nevanhu vakawanda ndiye akazodzwa. Saka kuti vanhu vafunga kuti akazodzwa akunotsvaga zvinoita kuti vanhu vawande. It's either achatsvaga mishonga kana kuti achatanga kuparidza ivhangeri yenhema iye yakataura kuti munhu achazviunganidzira vanhu vanoda kunzwa zvisizvo, so that they will be seen as great people. And Bishop, you're right. Nowadays, they teach us to satisfy our desires. Apavano, they go to church for added things, not the kingdom first. But it's true. Shawana kuti vangeri yedu kuti tinyatsoparidza the mystery of Christ, kuparidza Kristu chaichai. Cheche nenge kautaisa kuti mukuparidza Kristu naye muri kumbozoera kuti nazana rogwa mutara zva Kristu kusvika autora kuti aunorogwa chete. Aiwa, the devil is a lie. Dzimweni dzenguva zvakare church chainogona kukuleader to become a false teacher. That is true. The pressure. Unopuwa pressure kusvikira wakuti Sunday ino kune Sunday chakati. Why wakuedza kuti uite keep up ne competition kandi ne pressure. Thank you so much, Bishop. We were live streaming on our Facebook page. That's at Star FM Zimbabwe. And for those that were coming through on WhatsApp saying, "My Kari Bishop stand by for my Kari," who's coming through on the 10 o'clock news. Star FM sounding good all the time.